Okay, quick story before we start. One day, out of the blue, I get a message from Sir Jimmy. He shares with me a message he got from a medical practitioner who sent him a thank you for his books and the knowledge he's been sharing to people who are trying to understand the psychic world. Sir Jimmy shared it with me because he said he was happy to know that a member of the medical profession is open to psychic experiences. So, given my natural curiosity, I found a way to get in touch with a doctor who could see auras. Now, this is a unique perspective for all of us who are interested in the paranormal world. Doc Auraness shares with us her origin story, what it's like to live with this given her line of work, her profession, diba? And she explains to us what colors around people mean for her. There were people in the call, and Doc Auraness used her ability to read their aura. Of course, for the purpose of anonymity, I have withheld certain details in the readings, and because there were very personal items discussed. I have retained, however, Doc's explanation of what specific colors mean. Again, this is for her, so it might vary depending on who is doing the reading. For those of you who have the same ability and have difficulty understanding what it is you are seeing, I suggest you sit down and take notes. Enjoy. Pumapasok na yung mga latecomers natin. Uy, hindi ako latecomer. Ikaw lang yung matagal maglagay ng link. Ay, pasensya na. Hindi niyo ako pinaalala. Business si Sam. So si Sam, nakalimutan ko na episode number niya. Si Sam is 20 and nakakakita... 21. 20 and 21. Hello, Sam! Hello po, Para. Hi! Siya naman, nakakakita siya ng, nung bata siya, multo and elemento. Ganon. So talagang full spectrum siya. Tapos eventually, nawala for him. So yun, kaya siya nag-contact sa amin, hinahanap niya, gusto niya malaman bakit nawala. The reason we asked you to be our guest actually is, one is, you're from the medical field. So may credibility. Whatever you say, kahit anong mangyari dyan, meron backing ng science. And again, you mentioned na you were able to see auras. People's auras, di ba? So, the question we usually ask is, when did it start for you? What age yung parang na-realize mo nakakakita ka ng aura? Yes. First, thank you for inviting me. I've been, it's through Mr. Licauco also, na talagang I grew up watching him on TV kasi wala akong formal training. Everything seemed natural. So, it was only after, diba, very busy ka sa med school and also wala akong time. And then so happened na with the birth of social media, trinay ko lang sa i-message and my gosh, natuwa ako. So, I bought a book from him and I requested kung pwede niyang i-sign and that started the small talk. So, going back, sabi ko kay Sir Jimmy, sabi ko, this was given to me by an elemental. Okay. Hindi ako nakakita ng aura ng biglaan lang. So it all started with seeing things also and elementals. Even the terminologies that I use, hindi ko alam kung saan ko sila nakuha. So it all started when I was in second year med school. That was roughly, siguro before ako mag-18. That's a retro story. Sa Ternate, Cavite yun eh. My grandfather, he's a foreigner. He used to be, diba hindi naman naniniwala yung mga foreigners na ito. So when we were at the resort, so happened yung villa na stay namin. Yun, puno na kasi peak season. So nag-iisa na lang siya. Sige, wala kaming choice. Tapos mga bandang 2 a.m., alam mo yung magba-bladder break ka. So, nagising ka, diba sa resort, makikita mo kapis yan. Kapis yung wall, tapos merong lamp yan. May pa-lamp level dyan. So, nung pagtingin ko doon, alam mo yung malikmata na pagtingin mo, there's a silhouette. Sabi ko, okay, yung biglang bukas ng mata mo, pagmulat mo, makita mo may silhouette. Sabi ko, wag nating pansinin, ano lang siguro yan. Pero pagtingin mo ng second time, nakita mo yung silhouette talaga, may figure. Sabi ko, babae. So, hindi na ako tumingin ulit kasi syempre na-warp na ako, di ba? So, natakot ako. Pero kasabay nun, kaya alam kong may presence, quote-unquote presence, kasi yung blanket ko that time na nasa may chest level ko, bumaba siya paunti-unti.
Tapos nararamdaman mo na merong footsteps palapit sa'yo. So, tapos parang may nakahawak sa paa mo, hindi ako makatayo, pero punong-puno yung bladder ko. So after childhood, nakakahiya man, it was the first time na nag-bedwet ka. Kasi Oo. alam mong may force na pumipigil Yes. sa mo. And that really warped me at that level kasi alam ko may nangyayari. And then, ang pinaka-manifestation to me, and it's so special that I really want to thank her for everything that transpired to me, is lumapit siya sa may ears ko at ang mga sinabi niyang words ay, huwag mong kakalimutan, Cecilia Cecil, Cecilia Cecil, Cecilia Cecil. Paulit-ulit. While that was happening, yung mom ko pala naririnig na I was mumbling, nagmumon ako silently na parang nananaginip ka nga. Yes. She had to slap me to wake me up. Tapos pinako sa sarili ko yung subconscious mo. Yeah. 'Di ba yung medically speaking when you're dreaming kasi very active yung yung REMs mo, rapid eye Yes. movement mo and everything. May hyperactivity yung brain mo. Pero ang parang at the back of my mind, I was telling myself, kalimutan mo yung name na yan. But when my mom slapped me, the first word I uttered was Cecilia. Mm-mm. Tapos the following day, to cut it short, yung lolo ko na hindi naniniwala sa mga multo, eventually, inopen niya dun sa meeting with his staff. And then may lumapit na lang na staff na, "Sir, can I talk to your granddaughter?" Tapos nung kinausap niya kaming family, alam niyo po, si Cecilia ay dating PRO ng resort who happened to own this villa. Parang may goosebumps, Oo. who owned the villa, who married a foreigner, and she died because of medical malpractice. And that was the time that, remember, I was on second year. I was in my second year college pala, not med school, sorry. Second year college to. So mag-18 ako noon that time eh. Okay. So parang to me, it dawned to me na parang baka she was trying to set my path at that level, Yes. na yung simple operation niya turned into infection. So it was a caution to me, and it was a validation na baka talagang kailangan ko mag-med. So yun yung very special na ginawa ni Cecilia in my life. Thereafter, 10 years na pala siyang namamatay, kahit sila natatakot pala lahat dun sa villa na yon, na nakakatawa, sa amin pa nila pinastay. Tapos at that time, may mga narinig talagang footsteps sa labas, and pagdating ng 8 p.m., lahat ng staff dun sa resort, kasi beachfront, hindi na sila lumalapit doon kasi nakikita nilang nandoon, may Oo. presence talaga at nakatingin siya sa beach. Oo. Sabi ko, I think the manifestation was, since nag-remarry na rin yung husband niya, kailangan niya ng prayers. And it so Yes. happened na that time daw, for the same time, in the US, yung ex-husband niya, napapanaginipan siya. So everything aligned, nag-prayer sa kanya, and merong nahanap na document yung husband niya na meron palang bilin yung Cecilia. May she rest in peace. So parang to me, there was a purpose. Yes. Tapos akala ko okay na siya. Parang 3 days after nun, when we went back to Manila, natutulog ako eh. May humalik sa cheeks ko. Mm-mm. Sabi niya sa akin, "Salamat, Iha." Through my dream. Yes, So yes. sabi ko, okay, panaginip lang to. Pagising ko, basa yung floor. Basa yung floor. Meron talagang, doon, may footprints. Yes. Tapos, dun na. Para siyang, paano ko ba sasabihin? Para siyang pelikula na after nun, pagkita mo ng mga tao, may mga kulay akong nakikita. Kahit na ayusin ko yung mata ko, mag-flicker yung wala. Nakikita mo na bawat tao, nakakakita ko ng capsule of colors. Yes. Doon siya nag-start. And then, doon ko na-validate na hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin kasi it so happened na retreat. I come from one of the renowned, Catholic schools. Mm-mm. Oldest Catholic schools in the Philippines. So, Mm-mm. nung nandun ako, recollection namin noon. So what? Anong age ka nito? Mga 19, ganon? Or 18 pa rin? 18 pa rin Nun talaga? pa rin. Nung time Yun pa na yun, rin, aligned oo. with that time. Retreat namin. Hinawakan ko yung kamay nung classmate ko. Out of nowhere ha. Tapos sinabi ko sa kanya, ipagdasal mo yung kasalanang ginawa mo kasi mabigat. Tapos pagbalik niya, nagka-issue pa, sabi niya, sino nagsabi sa'yo?
Sabi ko, wala. Basta pagdaan mo sa akin, pag mulat ng mata ko, nakakita ko ng black na aura na may suot kang kapa. So, sabi ko, pati yung interpretation ko, hindi ko alam kung paano ko na-i-interpret yung mga bagay na ganun. So, as So, in, pumasok lang yung image na yun. Looking no, at her, not the image. Syempre, pag nagdadasal ka ng taimtim, di ba? oo, Tupo oo, ka. oo, oo. Tapos pag mulat mo ng mata mong ganyan, nakita mo yung classmate mo, lahat kami naka-white. Kasi yun ang uniform namin. Saan ka nakakita ng taong naka-uniform na white, biglang pagdaan, para siyang Batman na merong Flow, kapa. oo, oo, oo. Yes. And the manifestation to me was, hindi ko rin maintindihan kung paano ko na-i-interpret yung mga nakikita ko. So sabi ko, ano nangyayari sa akin? Tapos sinabi yung sino nagsabi sa akin, ano daw ba yung issue? Tapos yung isa sabi, bluff lang yan. Pero nung sinallenge niya ako, I looked at her eyes, and sabi ko talaga, kasi nandun yung mga tao parang I was being humiliated in a Yes, way. yes, yes. So parang she was challenging me to tell her what I was seeing. So sabi ko, so gusto mo talaga marinig ng lahat? Are you sure? And sinabi niya, yes. I told her, you're pregnant. You're pregnant, no? As in, yun, bigla lang Yung pumasok sa'yo yun. visions. Oo, nakikita ko, sabi ko, yung baby mo actually, I think it's a girl. Kasi dito, nakikita ko parang kunwari dito sa side na to. Sa side mo to may pink stick dito. It's giving me the signal that it's a girl kasi pink stick. Usually now that I interpret it, when I've gone mature, yung marble na manifestation sa akin signifies a boy or a guy. Yon. So that's the birth of Auraness because it's linked to my name and yun nga, because of the aura. And now comes the science of it when I went to med school. Kasi meron kaming subject na physical examination. So merong yan, parang return demo of parang kayong classmates, kunwari ikaw, 'di ba? Magfo-fundoscopic exam kayo sa eye yun. So, meron kaming exam doon na kailangan when you draw light near the pupil, yung black ng eye, magko-constrict siya, di Constrict, ba? yes, oo. So, yung sa right eye ko, very normal. But when you go to the left eye, sabi niya, it was an incidental finding na tinawag nila, Doc, sabi nila, parang may mali. Because at that time, kasi ngayon fully dilated na, would you believe? Ako ang perfect fundoscopic exam na hindi na kailangan i-dilate kasi ang left pupil ko ay parang it's dilated. It's fixed and dilated, non-reactive to light. In short, parang pupil ng patay. Pupil ng patay. Pero one eye lang. One eye, my left Yes. eye, my left pupil to be exact. Pero that time during the manifestation, pa lang siya, parang nasa 4 to 5 millimeters pa lang siya. So, 'di ba, sa ganyang level, pag ganyan na kay dilated, wala ka na makikita. They did a lot of tests to me, nag-MRI ako to check kung merong involvement ng brain. Yes. Tapos, chinek yung mga reflexes ko. Alam mo yun, yung mga tinatap-tap na parang hammer sa'yo, kung okay yung nerves mo. Wala. My vision is 20/20, sometimes 20/10. Kung meron akong symptoms, siguro mildest lang yung sakit ng ulo, kapag sobra yung light, kasi you can't accommodate the light. But other than that, I'm perfectly normal. So, to me, now, doon ko na lang siya ina-attribute na baka doon ang gagaling. Okay. Kasi wala I mean, it's beyond medicine, but hindi ko ma-explain, 'di ba? Lahat naman hindi natin ma-explain. I don't have any formal training. Yun na yung ini-explain ko kay sir. So, wala akong any formal training. Up to now, hindi pa ako nakakatagpo ng tao na makakapagpaintindi naman sa akin. Because ang saya pa nito because coincidentally, today marks the 10th year of my aura thing. Diba? Synchronicities talaga. Synchronicities. Talaga, yes. So, yun yung mga parameters na nag-open sa akin and I knew I had the gift because the Sixth Sense movie, it really happened to me. After that time, talagang bukas na siya. Okay. Wala akong pinagtanungan pero marami ng elementals na nagpaparamdam sa akin to the point na sorry, mag-advance na ako. Go lang po. Ang pinaka-memorable sa akin ng mga incidents of this aura/paranormal activity sa akin is yung may nagpakitang bata yung sa hospital.
yun yung parang, ano siya the patient died, na hindi ko alam, iniwan ako ng uncle ko sa kotse dahil pupunta lang siya sa may emergency room. But I saw the kid sa labas ng emergency room, naka-white shirt, may blood, tapos nakatingin lang sa akin. Sabi ko, something's happening. Tapos paglabas ng uncle ko, sabi ko, may nakita mo ba yung bata? Sabi niya sa akin, kasi sa emergency room, may mga nagwawala eh. Kasi may batang nasagasaan. Sabi ko, teka lang, nakaputi ba to? Tapos medyo GK yung buhok. Sabi niya, bakit? Tapos nag-drive off na siya kasi alam niya na. Huwag ka magkikwento. Huwag ka magkikwento. And then yung isa pa is na life-threatening to me. Hindi sinabi sa akin ng former manager ko in a coffee joint before na dadalhin niya ako sa crime scene ng mother-in-law niya who was murdered. Oh my. She did not Oo, tell me. oo. Sabi niya lang sa akin, Auraness, pwede ba kitang don't go on duty with my consent. Meron lang akong important na ipapatulong sa'yo. Then she brought me to their home na wala akong kaalam-alam na na-murder pala yung mother-in-law niya. So paghawak ko pa lang ng mismong door, para na akong I was lost in trance literally kasi sabi ko, ang baho, pero clean na yung scene ha. Yes, Ang oo. baho, amoy dugo. Parang may nangyayari sa loob. Ano to? May mga tumatakbo. Pero nakapikit yung mata ko. May tumatakbo sa loob. Ano to? 2 lalaki, may isang babae, may matanda. Oh, may kutsilyo dun sa may counter. Ano to? Ano to? Tapos she wasn't saying anything. Pagpasok namin, living room was clean. Natuturo na ako. Na parang may tumatakbo, dalawang tao. May matanda, tumatakbo, ganyan. Kinukuha yung kutsilyo. Tapos yun na. May na-draw yung eyes ko dun sa isang room na hindi naman open. Hinawakan ko lang. Paghawak ko, may matanda sa loob, nakahandusay. Tapos puno ng dugo, amoy dugo. Ang gulo-gulo. Tapos binuksan nila, wala ng tao doon. Nakita ko doon. Then she told me, Auraness, diyan minurder yung mother-in-law ko just this morning. Tapos, biglang bumigat yung likod ko for some reason. Pagtingin ko dun sa malaking mirror nila, may nakasakay sa likod ko. May nakasakay sa likod ko. Tao or nakita Si mo? Si Lola. mother-in-law. Si okay. Lola. Yun pala, ang explanation sa akin before, when someone na may third eye din yung sa akin noon, nagsabi sa akin na, kasi earthbound spirit siya. Yes. Mm-mm. So, it was so sudden and you opened the orb, parang ganon. I don't know how she explained it na parang the elemental who is bothered at that time is afloat and nakikita mo yung gustong iparating na message. Even with the cartographic sketch, Yes. that's not admissible in court. Yes. But when one of the detectives was there, nag-sketch siya. Na-sketch niya through my description. Yung And then, murderers. tapos pag-sketch niya, it perfectly matched. So they were able to identify through the images that I saw na it so happened na yung isa, yung parang caretaker na boy. Tapos yung isang accomplice is yung parang yung naglalabas sa kanila. So, grabe experience na yun. It was life-threatening by the fact that meron akong death threats noon after. From those And two. they wanted parang me, ganun. yes, they wanted me to, if I may be a witness, which was impossible Yes, oo. because I wasn't there. Yes, I didn't that's see true. anything other than the visions. Mm-mm. And it's never admissible in court. So, after nung traumatic experience na yun, I tried to, sabi sa akin kasi it's half open. I never sought any help. Diba? I also didn't, everything was natural. Hindi rin ako nag-seek ng psychiatric help kasi I was having bruises already. Sa mga further retreats namin, ayaw akong tabihan ng mga classmates ko. Literal. Nung una, joke lang, pero sa dorm type, ako yung pinakamalapit sa washroom pero walang gustong tumabi sa akin because it's very open. It Yes. was very open Yes. until siguro it's an acquired skill na lang na na-get over ko yung fear
And now, I can happily say na, oo, nagugulat ako, pero kapag nagigising ako ng elemental in the middle of the night, I'll just say, huwag mo akong guluhin, padaanin mo sa good night. Ganong level na lang siya. Oo. I will just clear it. Actually, sorry, na-confuse ako. So, I'm not sure if you're aware. So, the way you describe spirits, so you call them, is that correct? You call them elemental? Elementals, yes, but own terminology is elemental. So, well, this is based on the people we've talked to. This is based on the people we've talked to. So, spirits, earthbound spirits, we call them spirits. And baka ma-confuse lang kasi yung mga listener. Ang elementals, description namin kasi sa elementals, sila yung mga nasa puno, which is Yeah, oo. so Yung mga encanto, kapre, ayan, yung mga duwende. Okay, so for proper term of reference, sabihin ko na lang na spirits pala. Yes, oo. Spirit. Sorry. Again, I'm not trying to impose on you kung yun ang term that you want to use. It's okay. Yes, no to clear problem. it lang. For terms of ano lang. Segueing to that, have you seen elementals ba? Yung Elementals too, yes. three spirits and duwende and... Yes. Oo. Actually, kapre. Okay. Kapre. Kasi siguro akin kasi joint aura and yun nga yung sa elementals. Kasi funny thing, we've rented for a couple of years. And lahat halos ng na-stayan namin may puno ng mangga. May puno ng mangga. So lahat ng na-stayan namin tapos lagi pang nandun sa may bedroom. Mm-hmm. Corner pa. So talagang may makikita ka, maaamoy mo talaga siya. Tapos makikita mo na, although yung typical description natin na maitim na tao, mahaba yung hair, they come in different forms. Same yan sa description nila Sam at ni JM. Na ganyan rin, parang sabi nila, yes, yung description ng tao na mabuhok, matangkad, nagsisigarilyo, pero sabi nga for cinematic purposes, oo. Oo. Sabi ni Sam, sa totoo lang, kung bakit ganyan ang sinasabi ng sisigarilyo is yung smell na umaabot. Minsan parang smoky yung smell. Pero in reality, they come in different shapes and sizes. Based from my experience. Yes, oo. So yun yung mga sightings na nakita ko, more of elementals. Pero yung akin kasi, it's more of parang in terms of percentage being quantitative. Yes. Siguro mga 60% puro spirits. More on spirits and naka-intertwine siya sa interpreting aura. So parang yung side gift sa akin ni quote-unquote Cecilia is for me to help people to know their personality. I can, if you want, hindi siya for demo purposes, pero kung may gustong magpabasa ng aura ngayon, I may try. And hindi naman po forced. Kung gusto nyo lang po. No. It's okay. Hindi naman siya challenge. Kaya lang, para lang maintindihan kung paano ko nag-interpret. Oo. Tsaka yan, kagaya ngayon, you're already oriented. I keep telling that to people. Like when you already have a hunch na sinabi na, si Auraness, marunong mag-aura. Iba. Nagtitwitch yung mata because the person is already anticipatory. The person is already expecting things na sabihin ko. Unlike from yung term ko na virgin eyes, na walang kaalam-alam at all na meron akong ganito. Parang, alam mo yon, makikita mo yung glow sa eyes niya, pero it's okay kasi yung unang open niya ng cam, kanina nakita ko na yung color. So, ito I'll just read you. Just let me talk. You're not forced naman to believe anything I say. Basta pati yung interpretation ko, fast talker because sa nakikita ko doon ini-interpret. So, I may follow if you're ready. At this portion, Doc Auraness does her readings. As I mentioned earlier, I have retained the portions that will help people with the same ability to understand what the colors might mean. So, iba-iba yan. I'm assuming iba-iba yan. Depende kung ano yung basa mo sa kulay, di ba? So, for her, ito yung interpretation niya. Now, please note, this is subjective, So, hindi ibig sabihin dahil yun ang explanation ni Dr. Auraness sa blue, yun rin ang explanation ng blue pag makita mo sa ibang tao. So, take this as a guide. Hindi siya dictionary na yun na ibig sabihin para sa'yo. So, yun, depende kung ano nakikita mong color, kung ano ibig sabihin sa'yo. So, listen to it and see if it resonates. See if it's the same for you. Yours is yellow.
Siguro when you have, minsan kapag, medyo hindi ko naman sinasabing callous side, pero minsan pag nagiging insensitive ka, you have to relate with yellow people. Parang ang perception sa'yo is, yun nga, akala mo strong, pero yung true persona mo, siguro it's defense mechanism mo, ayaw mo makita yung side na yan. Sunny disposition, yes. Life of a party, yes. And if I were to suggest, ikaw yung kailangang mag-tap sa higher colors, mga red, mga strong colors. With your decision making, I suggest, don't be that yellow persona that you are. You have to, ito yung time na kailangan mong mag-consult sa higher colors. Diba ang complements naman ng yellow what? Diba? Yellow, green, tsaka orange. So be that orange. Yung orange kasi mid-tone going to red. Yung red na persona yung pinaka-strong eh. Makikita mo yan, yung mga talagang, hindi mo na effortless, makikita mo mataray na talaga agad. Ganun. Pero ikaw, mid-tone ka, ang orange pacifier yan. So kaya mo pang i-pacify yung color. Pero ngayon, don't remain in that yellow shade. Okay, tingin ka lang sa cap. Okay, your aura color na nakikita ko, i-describe ko lang ha. Kasi usually sa nakikita ko is capsule. Ang naka-encapsulate sa'yo is actually green. Like the color wheel chart, yung parang it's nakita ko color wheel, ang green ay complementary to which colors, diba? Blue, tsaka yellow. So it's like a spectrum. In a spectrum, ikaw ay nasa visible green. Ngayon, meron kang yellow on the side and meron kang blue. Ang green na tao, based from experience of reading people, and I can see it in you, ikaw, ang dami mong goals in life. When you have goals, para ka may tapa-oo ng kabayo. Hindi, meron kang nakatingin ka ng diretso kasi yung goals mo, pseudo-perfectionist. Gusto mong ma-hit yung goals mo. Right on point. But pag nahaluan ka na yung blue on the side, ang blue kasi mga chill yan eh. Mga chill na tao, laid back, mysterious, mga ganyan na personality. So pag medyo nandun ka sa side na yon, naglo-loosen up ka. Pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, you have yung dalawa sa goals mo kasi may dalawang dots dyan sa may forehead mo eh. Hindi siya pimple, don't worry. Yung dalawang dots sa forehead mo, parang nagsisignify siya na ang strong na manifestation to me na gusto mo siyang mangyari. Tapos ang green na tao, since pseudo-perfectionist siya, minsan, I'm sorry to say, I'm very honest, minsan nagiging downside mo. Why? Because you find standards from other people. So kung ako, if I were to suggest now, siguro medyo dapat itong visible green mo, medyo mas pumunta dun sa may blue side para mag-blue-green siya. Kasi pag parang yung lumot, di ba? Kapag nag-blue-green siya, namamask ng pagiging blue yung sobrang strong na green mo. Okay? In terms of love, Obviously, I have to cut this portion. Love life na. Hindi pwedeng share yan. I already had the perception na blue. Ang laging sinasabi, yung blue, ang pagka-describe niyan is kalmado as the seawater. Pero once na nag-turbulent yung storm, parang nag-storm sa dagat, ganon yung emotions mo. Parang meron siyang kick, ganon. Ano yan eh, observer ang blue. Mysterious. So hindi yan magsasalita and take initiative. Nandun lang yan sa background. So tatahimik yan, parang okay, pagsasalitain kita. Tapos biglang kapag buo na sa mind niya, biglang, alam mo pare, yung take ko dyan ganito eh. Ganyan. Hindi siya yung sabihin mong pabibo na parang right at the onset. Hindi, kailangan ako ito yung tingin ko sa mga bagay. Tama ako. Ganun yung, yung downside ng green. Because they know they are leaders. Ang blue pacifiers yan. Mysterious yan. Tsaka makikita mo sa gilid mo nung unang nag-open yung cam kanina. It's there's a horseshoe magnet. Ang typical sa mga blue ay yan. Gusto mo to? Ito sila yung natural attractants. Not only to girls or to men, pero natural attractants ng blue. Meaning, natural sa kanila na may charisma, na mag-convince, to drive the point without even exerting anything. Yan, yun yung mga bagay na mas gusto kong nakaka-read ng Virgin Eyes kasi I don't know anything with the person I'm reading. So very very natural yung
pick up ko ng aura. No knowledge at all of that person. Yun nga, depressing, pero pati yan, nagagamit ko siya doon. Nagagamit ko siya doon sa mga bagay na nakikita ko na kung sinong going o kaya, alam mo yun, nakahalo Parang ang ganda lang to, mina-appreciate ko kasi nakikita ko yung medical prognosis, kunwari, tapos nare-relate mo siya doon sa, yung nakikita mo, nagmamanifest biglang, nagsusmoke na yung gilid niya, nag-going na siya, parang ganun. Hindi ko rin, yun nga, sabi ko sa'yo, hindi ko alam kung madaldal in nature, pero when I see things talaga, alam mo yung parang gift of tongue na parang pasalitain mo muna ako, wag mo akong i-cut kasi tuloy-tuloy. Yes. Para siyang tuloy-tuloy siya, Oo. tuloy-tuloy in my head. Kasi kung ano yung nakikita ko, bigla na vision, ini-interpret ko na siya. So parang biglang, pag nawala ako sa momentum, biglang nagsasnap back to reality. Oo. Kasi yun yung lagi kong i-visualize Pag tumingin ako, para kang yung mismong physic mo lang yung nakikita ko, nawo-warp mismo yung totoong, nadidistort Yes. in a way. Tapos biglang nakikita, doon pumapasok yung mga bagay-bagay. Kung paano mo i-interpret, hindi. It doesn't necessarily follow na parang, diba, yung mga fortune teller, ang lucky color mo ay ganito. Hindi ganon. Wala akong ganung parameters. I always speak of what I see. Wala siyang sequence. To question that lang, di ko po kina-question yung abilities, pero ano yun, it just comes to you or parang literally you It just see? manifests. You see it? Yes. You see it? Di ba kanina? Like example, I was telling you about which came first. If it came first, tas biglang habang sinasabi ko yun, biglang may pumasok na vision dito sa may gilid mo, sa may frontal lobe mo, na biglang may pumuntang tatlong sinasabi ko. Na it just comes very spontaneously. Even if I speak. Yes. So parang kailangan kong magsalita ng mabilis kasi Para makasunod. nakikita ko siya as is. Oo. So kagaya niyan, when somebody tells me, di ba nakita mo sa akin last week, parang sinabi mo na, may mga naa-addict ng ganyan Promise, ginagawa na akong daily verse, di ba? So sabihin, magbasa ng Bible, girl. Kasi iba yun, hindi ako yung yung fortune cookie. So parang hindi ko matandaan kung ano yung sinabi ko sa'yo last week because again, everything is real time. Pwedeng next week pag nagkita tayo, yung manifestations, So yun yung sinasabi ko kay sir na I'm hoping na maybe it's time that I formalize the training. Although I'm okay not formalizing it kasi at my level, it's helping other people. Yes. And yun lang yung goal ko. That's my goal. Yes, oo. And talagang, alam mo, if I may share lang, nakakatawa. Siguro nung kabataan days ko, meron akong crush. Hindi crush, ano ba? Hindi, meron akong suitor. MU. Tapos, parang pag tinignan mo yung aura, parang, ay, gusto ko tong aura nito. Tapos, syempre may person, ayun napapansin ko, if there's already emotions, na mamask siya, hindi ko talaga nababasa. Really? Tapos meron akong medyo masama na kasi nung niloko ko, parang nagpa-aura, tapos hindi tama yung, sinadya ko, it was sadya. Alam mo na karma talaga ako noon, kaya hindi na talaga nangyayari yun. I never, parang it's a manifestation to me that the gift is given in a very pure sense. Yes. Hindi mo siya pwedeng i-alter. Lahat ng kailangan kong sabihin is very, very, true. Yes. Parang ganon. So, when you try to deviate from the normal, hindi mo pwedeng pasukan ng personal feelings. That's what I learned over the years. Hindi ko pwedeng haluan ng personal feelings. Kahit nagalit ka or kailangan sabihin mo. Kahit sa class, alam mo kung sino yung mga cheaters, alam mo, ganun ako. Kahit sa friends ko, ay nako, alam mo, very true yung mga friends ko kasi alam nila, sasabihin nila sa'yo, alam mo, nagtampo ko sa'yo kasi alam nilang walang makakalay sa akin. Sorry. Yun lang yung perks ng gift. Yes, totoo. Oo. Totoo. Kasi makikita mo kung galit yung tao, alam mo kung naglalay, ganyan. Kasi iba hindi ko rin ma-explain kung anong manifestation. It comes in different forms again. Pwedeng may black spark or merong broken heart or kaya bigla na lang magugulat ako. Huwag ka mag-backstab sa akin. Bakit? Nakita kita yung manifestation mo, may hawak kang hindi ka naman bride of chocolate pero may hawak kang knife. Mga ganon. So minsan yun kagaya sa totoo yung basa mo minsan it goes to the future kagaya nun sa alam mo may mangyayari ahead of time.
So merong manifestation Kasi sa ganun, oo. it's what your aura tells Yes, me. yes, oo. Hindi siya gusto niya mag-manifest. So meaning mangyayari siya. Ganun yung pinapakita sa akin ng aura. Pero si Liz, siya yung nakakakita ng multo. Ang magandang kwento sa kanya, hindi niya alam kung tao or hindi. Kasi for her, talagang true, Okay. tao. As in, tao yung nakikita niyo. Hindi duguan, hindi ano. Tao yung nakikita niya. So, Alam mo, gusto kong makausap si ma'am ayan, kasi sige, baka go lang. later on, baka gusto kong makita, baka may component ba? Ako ba may dalading elemental or guardian? Gusto ko rin maintindihan kasi wala pang tao na nakaka-break ng code. Si Meron! GM po Hello, oo. hello. Ayan, baka kayo din matulungan Oo, niyo sige, ko. sige. Meron po, oo. Pinag-usapan na po yung namin kanina ni Sam. Oh, sige, go, JM. Hindi namin kayo pinagchichismisan ha. Basta, Okay, sige, Go please. lang, Ba- go, JM. Yeah. Baka it's time that Kasi- you can share to me Sige po. din. Oo. Kasi kanina po, pag start natin, may parang interruption na doon sa audio natin. So parang may kumakaluskos, may something tumutunog. So si Sam nag-message sa akin kung may naririnig nga akong kaluskos. Sabi ko actually it's not kaluskos, it's parang may nag-interfere sa audio. And sabi ko may something sa back niya. Sa Sabi likod ko? Basically, Meron sa likod Yeah. ko. Okay. same din daw nakikita niya na may something sa Same likod niya. din. Okay. Ano yung Sam? Baka gusto mo i-share. Oo, please share. Baka pero hindi kasi nung pumasok nung nagsimula na tayo kanina ay it's not much of a parang yun nga kaluskos interference in the call. Tapos when I feel like I don't know if you guys will agree with me, but Cecilia literally gave you that gift in a sense where there's a reason why nagpakilala siya sa'yo. yeah, may name kasi. Usually po kasi talaga ang mga spirits, they don't leave their names. They don't introduce themselves. If they have any message to say, black and white lang yan. Ito ang message ko, period. They don't have to introduce themselves to you. But the reason why she introduced herself to you is because she wants you to know her because she will be there. So what I'm saying is that the moment na nag-introduce siya sa iyo, she's already with you Okay. through and through. So validated yung feeling ko na parang laging once in a while nararamdaman ko siya. That's her po. Yung gift na nagagawa niyo ngayon is literally given by her, and she is yung parang anchor mo to the paranormal. Okay. So validated yung feeling ko kasi hindi ko alam what energy drives me every time I talk. Parang everything is spontaneous. Everything is spontaneous. Siya rin po yung parang nag-i-interpret kung ano yung nakikita nyo. So alam niyo yung mga sasagot, alam niyo yung mga sasabihin. Yes. So Oo. parang, Kasi, parang inaano niya sa isip niyo na ito yon, ito yan, ito yung makikita mo, ito yung ibig sabihin nun. Parang ganun. which I'm thankful. Thank you, Cecilia. Oo. At least now, you can, may pangalan ka na sa kanya. And one thing that I'm seeing is that when you say you need to talk fast, and when you are talking fast, and when you are, that's her literally taking over you. Kaya hindi ka pwedeng maputol is because you're literally tapping into her. And if you that's what you said, di ba? Na parang pag naputol ka, automatically parang wala na agad yung binabasa Yeah. mo. That's literally when you're reading, you're tapping into her and her ability. So, ganun, kaya kailangan dire-diretso yung discussion mo. Very Which, fluid. Oo. yeah, which if you're going to go back to the first couple of interviews that we had, ganun din naman lahat talaga ng mga psychics. 'Di ba sabi nga ni Exorcist is that you mention talaga literally the first thing that comes to mind. Yes, Oo, and dire-diretso ka lang dapat talaga. Don't Put logic to leave it. Oo. Don't put logic onto the conversation. Just say what you need to say, and that's what she's doing right now. Ikukwento ko lang, Miss Auraness, mabilis yun yung para for context. Nung si Liz kasi nag-approach sa amin kasi yung mga anak niya nakakakita kasi ng feeling niya nakakita ng multo, gusto niya pa-close. So naghanap kaming tao na posible maka-help. So nakahanap nga kami ng exorcist. Tapos si exorcist,
while we were talking to him, si Liz, may kinukwento siyang bahay nila before, kung saan sila tumira. Yung nga, may haunted house kami tinirhan before eh. Merong multo sa stairs eh. And then, bigla-bigla, si exorcist sabi niya, meron sa kitchen, nagluluto. Meron sa guava tree, medyo matare siya. Nakatambay siya doon. As in, inisa-isa niya before ikwento ni Liz. And lahat vinalidate ni Liz. Oo, meron dyan. Oo, meron dyan. So, nung tinanong ko rin siya sa exorcist, sabi ko, paano siya dumarating sa'yo? Kasi gusto ko rin maintindihan paano yung dumarating. So sabi niya, minsan it comes in images, emotions, or sounds and sights. Yun lang pumapasok. Hindi niya na pinaprocess ng logic. Sasabihin niya na lang. Sabi niya, sasabihin ko na lang, kung mag-make sense sa inyo, okay. Pero kung sa akin, hindi. Yeah. Oo. So, baka same as you, yung pag sinasabi mo, ganun kasi rin. Hindi niyo po napapansin, di ba, pag nagre-reading kayo ng aura, dire-diretso, hindi siya pwede maputol kasi po, hindi nga po kayo yon. Tapos, and one thing, kaya madaling niyo siya nakakalimutan. Hindi siya nare-retain sa utak niyo. Kung ano yung mga sinabi niyo dun sa tao, kasi nga po, hindi sa inyo galing mismo yung reading. So, hindi siya nare-retain sa utak. Kaya nakakalimutan niyo po siya agad. Ganun din kasi ako minsan pag yung ano ko is nagsasabi sa akin. Pag yung bantay mo. Diretso ko rin sinasabi sa kausap ko po. So, pag ano yun, pag tinanong ako, ano nga ulit yung sinabi mo nung nakaraan sa akin? Ha? Hindi ko alam nakalimutan ko na, hindi ko na maaalala. Kasi nga, hindi na ako yung nagsasalita or Sasalita. Yeah. Grabe, ang saya nito Parang after how many years na gusto ko talaga kasi yun yung pinipray ko na sana meron namang tao na maka-read sa akin. Be it paranormal or makaintindi kung anong nangyayari. So parang ang saya ng feeling pala na yun nga, ngayon, parang yun yung take-home message na connected ako. Yes. Connected ako with her. Diba? Na I want to believe, maybe I can brand her as my guardian kasi walang nangyayaring masama sa akin. And siguro yung mga unfinished na, yun, gusto niya rin makatulong sa tao the way she conveyed the message to me before na ituloy ko yung med school because siya mismo na medical malpractice. Check mo lang kung tama yung sasabihin ko kasi hindi ko alam kung ano. Actually, si Cecilia po is gift sa kanya yon. So, since nawala nga siya, so gusto niya mapasa sana. Pero since hindi niya kayang ipasa or ibigay talaga totally, so ang ginagawa niya po is siya mismo na pumapasok sa'yo para magamit niya yung gift na yon. Wait, so to clarify, ibig bang sabihin, pumapasok sa akin si Cecilia kapag merong mga aura reading? Is it how do you put that in context? Paano ba? Not totally pumapasok, parang may connection, parang naging may connection lang ganun. Parang you're tapping into it. May connection yung dalawa, Parang nagko-connect kayo ni Cecilia para magawa niyo yung dapat. Okay. Ginagawa. Yes. Parang ganun. Parang nagtatandem kami, okay. Kasi actually, parang Miss Auraness, parang sa'yo, pag nagbasa ka na, meron ka ng, I guess sa tagal mo nang ginagawa is, kagaya nun, may blue, may interpretations ka na for blue, may interpretations ka na for the colors, di ba? Naiintindihan mo na di ba? So, feeling ko sa'yo yun. It's your personal understanding. Yeah, yun yung typical. So, it depends on the manifestation. Yes. Pinapasukan siya. Kumbaga, parang meron kang stereotypical. Yes, Diba? Stereotypical na it may or may not fit you. Tapos, biglang papasukan ka ng visions. Tapos, yung interpretation, yun nga, yung sabi ninyo, now I understand better na the interpretation is either tinatap sa akin or sinasabi sa mind ko na ito yun. Actually, Miss Auraness, kung gusto mo, meron, yung nakwento ko sa'yo, may nakausap kaming girl from Amsterdam, same. Yung sabi niya nga, yung medical term or scientific term na sinabi niya, synesthesia, na parang nagmamanifest, nag-join yung dalawang senses niya, which is yung sense of sight and yung sense na nakikita niya yung aura. Kung gusto mo, i-connect ko kayo, kasi para at least kasi siya sa kanya iba rin yung experience niya sa kanya, medyo nagcha-channel rin siya. Kung i-read namin si Auraness, ang ganda rin ng aura niya. So makikita mo yung cleanliness. Ay, hello. Ang gaan. Kasi meron po kaming nakakausap na alam mo yun, mabigat. Physically? At ka sa akin nakatingin nung magsalita ka
Judgment Ayun. agad. Ako yun, yung mabigat physically. Yung mararamdaman agad namin yung bigat nung kausap namin. Yung may times na masakit sa ulo or masakit sa katawan, gano'n. Ikaw kasi kanina, pagbukas ko, iba yung aura. Sabi ko, okay to. Kaya, ewan ko, lakas ng loob ko kanina na nagbukas agad ako. Nakita kita, tapos pinatay ko. Oo, liwanag mo nga eh. Usually madilim po Diba? kasi yan. Liwanag nyo, oh. Madilim Para yan eh. Auraness, nako. Nagbayad ng kuryente si JM. Niloadan mo yan sa So, Mm-mm. So ayun, iba-iba. Masarap kausap, masarap kasama siguro. Yun. Ako din, nung nakita ko si Miss Auraness, parang gusto ko siya maging friend, gano'n. Ulit na dyan si kamukha mo si Tina Paner. Tina Paner. Sawa-sawa na ako kay JM tsaka kay Sammy. I thank you. Ang saya may makausap kasi alam mo yun before, I avoid talking about these Yes. things kasi mawiwirduhan yung mga tao. Totoo. Promise. So, Nawiwirduhan totoo sila po sa yan. akin. 'Di ba? Nakakapagod na. Nakakapagod kasi hindi maka-jive. Yes. Hindi maka-jive talaga. Yun lang po yung isa, I guess one thing that we're really excited about on this interview is that excited kami when ability people like us are literally connected to the people against us, if that makes sense. Kasi di ba, I mean, if you're going to look at it, syempre you studied medicine, provided that you want to save lives and all that scientific BS. Mm-hmm. Pero I want to personally ask you, how does your abilities impact your literal day-to-day being, connected to the medical field? Ayan. Oo, ayan din. I'll go into that kasi ang experiences na ma-share ko dyan, dalawa din yung memorable. Yung isa, yung one of the oldest and most haunted, so to speak, na hospitals in somewhere Quezon City. Okay. Ayan. Literal na doon ako nag-internship. Siguro you can guess it already. For the sake of reference, doon ako nag-internship and it's a big hospital talaga. Dedicated to specific population. So, sabihin na nating matatanda, ganyan. Tapos, natatapos yung duty ko ng midnight, kasi ganun sa interns. Literal na after duty mo, at nang nasa medicine ako, naka-rotate, maririnig mo yung mga putok ng baril. Yung mga baril talaga, tapos may mamimit kang sasaludo sa'yo, tapos may mamimit kang matandang nurse, ganyan. So, makikita mo na mga galing to ng World War something. O ayan na, merong flu. So, iba-iba yung makikita mo. So, ngayon, maintindihan mo na spirit sila, hindi sila elementals. And then, kanya-kanya silang story. Tapos, yun yung matutulog ka sa call room. Tapos, i-open, patayin din yung lights. Kaya sabi ko sa'yo, weirdo yung mga co-interns ko din sa akin. Wala nakikitulog sa akin sa call room. Ginagalaw yung mga, kasi bunk beds kami, mga hospital beds kami doon, diba? So, we don't have the liberty of sabihin mo, we have our own beds. Ginugulo yun. So, kapag duty ko, nilalakad ko yung buong stretch na yon. May golf course ito, di ba? So, alam niyo na, malaking-malaki itong hospital na to. Parang dulo to dulo yung hospital, yung call room hanggang dun sa mismong sa mismong duty area, para yung ICU. Tapos mararamdaman mo na pag yung term ko sa sarili ko na smokes out, nakasunod na sila sa akin. Sabi ko, nako, ang tawag nila sa akin nun, ano daw ako, pag duty ako, toxic intern ang tawag nila sa akin kasi ako daw si taga-kalawit ng kamatayan. Kasi lolokohin nila ako, Auraness, sa duty natin, ilan bang toxic? Sabihin ko, si bed 3, 5, ganyan, parang delikado. Anong si bed 5? Kaka-admit lang natin, tumatayo pa. Alam mo, grabe, hindi ko alam kung meron akong talaga, yung mismong kalawit. Kasi nag-lunch lang yung seniors ko. Tapos pagbalik nila, nag-code. Yun yung bagong admit na kumakain, hindi wala siyang mga NGT sa ilong and all. So, biglaan siyang nag-code. Tapos, yun yung duty na biglang, kasi glass yung separator namin.
So, nagsi-CPR yung senior ko, decking kami. Tapos, maniniwala ka, nakaganyan siya dun sa katawan niya. Tapos, sapatingin akong ganyan. Tapos sabi ko, Dok, huwag niyo na pong diinan. Sabi niya, hindi, alam ko, gentle lang kasi hindi ko naman masisiver yung, niya, yung ribcage. Tapos sabi niya, hindi, Dok. Sabi ko sa'yo, paghawa ko pagturo ko ng ganyan, ng mirror, sabi ko sa'yo, iniwan niya yung patient. Iniwan niya kasi nagsi-CPR siya, di ba? Nung sinabi ko, kasi Dok, ayan na siya, oh. Sobrang na-warp siya dun sa sinabi ko, iniwan niya yung patient. So ako na nag-aambubag, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Parang nag-aambubag ako kasi natakot siya. So yun yung parang isa sa mga memorable na hindi ko makakalimutan. Pero yung pinaka-purpose-filled na duty was nung deck ko nang matulog, yung binabantayan ko na na-attach ako na patient, yun yung height ng leptospirosis. Government hospital to. So alam mo kami, pag government hospital, masandal tulog ka. Yes. Tap kita, Auraness, 1 hour kang mag-nap. Alam mo, sumunod siya sa akin na alam kong mamamatay siya. Tapos pag sabi niya sa akin, may tinuturo siya. So spirit Alam mo, niya na to, ganun? Sorry. I think so. Okay. Kasi yung tinuro niya sa akin, parang manifestation was ilalim nung hinihigaan kong bed. Tapos hindi ko alam, siguro now I know the Cecilia factor. Alam mo yung pag-open ko ng call room, yung door paglabas ko, nandun yung family niya, umiiyak. So I knew na he was either going talaga or gone na siya. Tapos biglang out of nowhere sinabi ko, alam niyo po, parang dinalaw ako ni sir. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin. Pero sinabi niya sa akin na meron sa ilalim ng kama. Meron sa ilalim ng kama siyang tinuro. Tapos, alam mo ba, the day after that, pinuntahan nila ako, ini-invite nila ako dun sa wake ng patient. Sabi nila, salamat po. Kasi it so happened na yung namatay na patient was an OFW and meron pala siyang tinago dun sa, basta meron siyang secret pocket dun sa ilalim ng bed or something na it was parang passbook. So yun yung hindi ko makakalimutan. So yung tinuturo niya sa'yo, walang words na pumapasok. Talagang, wala. So, I don't know. Yun, I have to consult you now. As, diba, na-explore ninyo yung spirits. Wala siyang words. Yun yung hindi kagaya ni Cecilia na nag-manifest siya with the name, with her name, with everything. Ito wala. As in, tinuro niya lang. Literal na, pag awa ng eyes ko, hindi naman siya nakatingin sa akin directly. Pero alam mo yung typical, I don't know kung paano nagmamanifest, nakatingin lang siya ng konti sa baba, tapos naka-pout siya, tapos tinuro niya ilalim ng bed. The way I interpreted it, hindi ko alam. Mali ko ba kung may naipit lang ako dun sa kama. Pero when I saw the family, kasi nga, government hospital, alam ko, hindi ko alam kung bakit ko sila nilapitan. Sabi ko, alam nyo, hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Sana wag nyo kung isumbong sa seniors. Pero kung susundin nyo lang, wala naman sigurong masama. Tingnan nyo lang ilalim ng kama. Tapos tinanong niya ako, paano nyo po nalaman? Ganon siya. Ang dami yung questions, which I understand kasi halo na ng, diba, yung grieving period, plus yung questions niya sa mind na paano. Kasi, diba, malaking bagay yun. It was a passbook. Yes. So sabi ko siguro yun yung purpose field. And yung sa mental health naman. I was able to identify meron kasing ward doon na para sa mga, how do you say that, forensics. Yung mga sinasabi natin na merong component ng mental illness as the justification. Ko doon. It was hard. And my former mentor na resident siya at that time, sabi niya, you know what, Auraness, I think you should pursue when you've been fully licensed, you should go into paranormal psychiatry because you'll be helping a lot of patients. Because nung napunta ko dun sa ward na yon, dun sa mental institution na yon, it was grabe yung experience ko doon kasi hindi ko alam na pala yon, na he was a rapist.
I was in charge of parang doing some exams ganyan. Tapos they found a journal which was very important because ang dami. It was a journal na biglang because of that duty, parang it opened the other piece of hindi naman siya evidence so to speak. Pero it opened other means of investigating kasi may mga nakuhang info doon. And it was because of that duty. Pero yun nga, sabi ko nga ang saya kasi kagaya ninyo, parang na kaya na ninyong i-tame yung mga nakita, hindi kayo natatakot, kaya na ninyong paano ba, i-interpret also. Pero nung mga time na yon, I really felt so alone. Kasi una, wala akong time to Yes. seek consult Oo. with the experts, di ba? Wala nga akong time mag-suklay. Yung mga time mag-consult from duty. So parang yun sabi ko, if I will give myself credit for that one, yun lang is because nakaya ko siyang talagang i-subdue. Pero ang hirap kasi yun din, yung fear, di ba? Yung stigma na pag nakita ka nag-consult sa psychiatrist, iba na yung stigma nun eh. Di ba? Parang, pero now, it's only recently na ina-acknowledge yung mental health. Di ba? Pero before, when you say you will seek psychiatric consult, iba yung perception. Pero I really wanted to understand a lot of things before kasi na-warp na ako eh. Nandiyan yung sixth sense before talaga na may bruises ka. Tapos bigla ka na lang sasampalin pag natutulog ka. Yun nga yung sabi ko sa inyong Capre experience. Feeling ko yun eh. Kasi magugulat ka in the middle of the night, bigla na lang akong sasampalin. Oo. Yung mga ganon. So hindi ko siya kaya before. Question sige, po, go. Miss Auraness. Yung sinabi mo kanina kasi yung bruises na natanggap mo, is this through while you were sleeping? There were parts na natutulog ako. Pero kasi nanggugulo ginigising ako Talagang literal na tinatanggal yung blanket mo. Tapos biglang mararamdaman, may mafe-feel ka. Silhouette yung makikita mo pero mafe-feel mo na merong physical contact You will feel something na merong pressure on you. Tapos yung manifestation in the morning, you'll know it's a bruise. Kasi the day after, merong tender part dyan Bakit, Sam? Kasi tinatanong ko kasi it feels that na I don't know yung uma-attack kasi you before is something older kasi usually po kasi like I'll connect it to what's happening to me is that every time po kasi lalo na before na I'm being attacked by an evil entity, yung bantay ko po talaga literal na take over yan sa akin as in 100% wala akong nararamdaman. Wala na alala. Wala akong naaalala kasi talagang ultimo physical pain wala po akong nararamdaman after. Kahit na tumakbo na ako sa palayan with my stilettos on, kahit konting cramps, hindi ko po naramdaman yun. Kasi yun yung siguro the only thing that I'm saying is that Cecilia needs to be literally acknowledged when it comes to that. Kasi now that you can put a name on her, na-acknowledge na siya, which is always going to be good. Kasi before, hindi mo pa siya na-acknowledge na siya yung bantay mo, hindi ka niya napoprotektahan ng 100%. So now that you can acknowledge her, feeling ko, pag may masamang spirit na papasok, kayang-kaya rin ni Cecilia yan. Thanks to you guys. Kasi now siguro, again, this is another channel na she chose this right time for me to acknowledge her. Yeah. Through you, through everyone, through the team, no? Kasi although like ko lang na may mention na yun nga, I give credit to her ever since naman na I got this gift. Kasi yung physical manifestation, when you link this to the medical part, yun nga, yung sa eye ko. If naabutan nyo yun. Talagang lahat na-amaze. Ginamit na yung ilang beses na yung ginamit sa lahat ng ng interesting cases ng OFTA, yung doctor sa eyes. Ilang beses na talaga yung ginamit kasi this is a perfect example when you fully dilate kasi wala na talagang effort, walang effort. JM, sasabihin ka, sorry. Yes. Miss Auraness, ngayon po ba, since nasa iyo na si Cecilia, wala na nangyayaring ganun sa'yo?
Yung something na, Wala sa bad, you mean yung bad na elementals? Sa bad elementals wala. It's just wala spirits na. I see, and pag meron wala. Okay. So yun nga sinabi kanina ni Sam, si Sam no. I acknowledge na baka yun yung sinasabi mo na yung sabihin mo na you acknowledge her. Maybe I was acknowledging her all along, pero yung sabihin mo i-acknowledge ko siya right in the right outset, on the outset na kagaya nito, baka she's been protecting me all along kasi for a couple of years wala na yung sabihin mong talagang ganun as erratic as nung mga 20s ko, mga later 20s ko. Hindi mo pa siya kasama. Oo. So ngayon wala eh. It's more of the aura. The aura connection. Parang yung paranormal part nag-ano siya, take a backseat. It's more of aura. Aura na. Okay. Yeah. It's more of aura na nag-set in ngayon. Isisingit ko, Miss Auraness, yung merong, ewan ko, nasusundan nyo si Miss Star, Stargazer Philippines. I heard of her. So, nakausap rin namin siya, and siya naman nagbigay siya sa amin ng parang band-aid solutions. If ever you experience that again, meron siyang nire-refer na black tourmaline. It's a stone, and put it over rock salt. Tapos yun, 4 corners of your bed. If ever you experience it lang again. Black tourmaline, sorry, yun yung crystal, yes, no? Tama crystal. ba? So, sa Shopee nakakabili ka. Ay, totoo. Yun na yung next question ko. Kailangan ba blessed ito? Merong bang scores? Kailangan siyang Dasal lang po. dasalan. Cleanse. Oo. Hindi, dasal Dasal to you. no special, hindi naman ritual or something, wala. Kung sino man ang Diyos mo, kung sino sinusundan mo. Parang ganun lumalabas eh. Sa mga nakausap namin, kahit anong religion ka, Okay. basta merong pinaniniwalaan ka na greater being, it doesn't matter what religion you are, dun yung dasal mo, dun yung focus mo yung ano mo. Okay, noted. Ang dami ko napipick up. Sobrang thank Ay, you. oo, sisend namin yan, Miss Auraness. Please. Oo. Sa mga yung mga down days ko, at least may mga kausap na I will feel Yes. normal. Normal. Si Liz and si Sam, yun yung mga, after our call, parang yun yung sinabi nila na, wow, tagal ko nang wala nakausap about this. Kasi ganun yan, hindi mo makausap kahit sino lang di ba? About these things. Yes, hirap. Kasi alam mo, yung talaga, it's a big thing. I think yun yung link and channel si Sir Jimmy. Kasi if it weren't, pati yun, out of nowhere, napaka-toxic ko ng araw na yun. For some reason, naisingit ko pang i-try i-message si Sir at that time. So sabi ko, siguro yun yung connect ng lahat. Siguro si Cecilia again yun. Yes, baka. Na it's because of his book that I bought. Diba? Parang it opened, tinan mo. I'm so happy now na I gained you guys, diba? I gained you guys as friends. So parang ang saya. Kasi I've been, trust me, siguro over a decade na. Ang lungkot na parang, walang formal na, kagaya niya, yung mga formal na tao. Formal na. Yung mga experts. Hindi po kami expert. We dabble pag kumbaga. Sabihin yung like-minded. Yes, like-minded. Correct. Oo. So I truly appreciate, parang if I can only turn back time, parang nag-guide ako before. Parang mayroon ba ganyan? Kasi minsan may mga nararamdaman ako sa bahay ng relative ko na doon sa may taas ng house niya, may naglalakad, pero hindi ko na maka-validate. So parang, di ba, hindi mo alam kung meron o wala, ganyan. Kasi kahit sa mall nun meron pa, nung mga early 2000 something, may humawak lang, hindi ko alam kung sino ba yung nag-duty sa Mero stands. Merong doon may stall doon. Hinawakan lang niya yung kamay ko. Half open yung sayo. Huh? Gusto mo bang i-open natin? Tapos binigyan niya ako ng card. Doon ko na-meet yung spirit questors. I mean, doon ako naging aware. Mga business card pa noon, hindi pa digital, yes, diba? oo. So out of the blue lang, humawak lang talaga sa kamay mo? Out of the blue. Taga South ako, pero yung time na yon nandun kami sa Mayro Stands area. So, hindi naman siya parang Quiapo, di ba? Yes, oo. May mga stores. Alam ko kasi I felt the connection. Kaya lang takot lang talaga ako nun. Sabi ko, thank you po. Pero I kept the card. Oo. Hanapin ko ngayon minsan. Yung Spirit Questers, doon ako naging aware. Kakatuwa. Super appreciate this group. Salamat. Grabe. Everything. Cecilia, thank you. Parang Thank you rin to everything fell Cecilia. into place. Pero actually, Mama, regarding kay Cecilia, hindi naman lahat kay Cecilia, ha? Hindi, ibig sabihin, lahat ng nagagawa mo is hindi lahat galing kay Cecilia.
So, yung may hirap siguro na yung siguro yung not the usual na ginagawa mo before na nagagawa mo ngayon, yun yung kay Cecilia. Pero yung dating meron ka na, ini-enhance niya lang yung iba doon. Tapos, yung mahirap, si Cecilia yun. Oh, thank you for guiding me with that. At least now, alam ko na. Pero alam ko, after this session, pag-uwi ko or pag-higa ako ng bed, pagod na pagod ako. Kasi parang siguro sabi ko nga kung nag-Auraness ako buong araw, siguro ang yaman-yaman ko more than the PF ko. Kasi grabe yung mga tao, ginagawa kong parameter ng araw nila, I swear. Kala mo yung mga doktor naka-white coat yan, pero mas bakla pa sila sa akin. Magpa-aura, nakakaloka. Nes, anong aura ko? Nes, anong aura ko? Nakakaloka sila. Minsan tataguan ko na lang sila. Miss Auraness, Yes. may tuturo po ako sa inyo kasi di ba sabi niyo madalas po kayong nade-drain every time na nag-aura reading kayo. Yes, oo. Sorry, Ako Miss after Auraness. every So, Sorry. the drain. Hindi. Po. It's a good drain. Ngayon, it's a good drain. Kasi parang nafe-feel ko yung energies nating lahat eh. Pero alam mo yun, yung lahat ng tao nakadepend sa akin after aura reading. Apo, Ayun, iba. Iba yung energy. Iba yung ang gagawin niyo po pag ganun po mga ordinary people na nagpapa-aura reading sa inyo, hinggan niyo po sila ng coin, na 5 peso or 10 peso coin. Nahawakan po nila muna sa palad nila. Tapos, papa-close mo yon sa hand nila, tsaka nila iaabot sa'yo. So, okay. papasahan ka na, parang maglalagay sila ng energy dun sa coin na yon, tapos ita-transfer po sa'yo yun. Ganon. Tapos yung pera na yon, yung pera na po yan, huwag niyo po munang gagastusin. Iipunin niyo po muna siya. Oh my God. Sorry Ngayon nagagawin ko to. Baka lang, let me just say, baka maloka sila sabihin lang, oh my God, sinas nagpapabayad na yung 5%. Sabihin mo naman, Ben, yung may 20 pesos coin na, wag naman 5 piso. Wag po piso, mga 5 peso coin, wag naman po piso. Ito yung para exchange of power, di ba? Kasi ano po yun eh, oo. Okay. Natawa lang ako. Of course, they wouldn't mind. Kaya matatawa sila. Bago na ba ito? Para lang hindi kayo, Oo, ano, 10 pesos na aura read. para lang hindi kayo ma-drain, oo, para hindi lang kayo, kasi every time po nag-aura reading kayo, naglalabas kayo ng energy. And even Cecilia is Okay. absorbing energy from you para lang po may matransfer sa inyo na reading. So ganun po yung kaya nade-drain tayo pag every time na may ginagawa tayo regarding sa paranormal. Ang dami ko natutunan. Ganun po gawin nyo. Okay. I'll do that. Yun, tapos yung si Shopee na live. Ay, sige, Please, papasa ko. Please pitch Papasa me ko that. po. Papasa ko po. Gusto ko maayos. May suki po si Sam na Ay, mukhang Sam. marunong. Oo. Opo. Gusto ko makatulog ng Oo. maayos. Kasi yun lang po talaga, Doktor, yung dahan kayo sa pag-read kasi yun talaga yung nakaka-drain ng ganun nyo. So, Drained ako, guys, sobra. Pag normal, ako na yung minsang lumalayo kasi lalo na nung height ng ganyang aura reading, talagang literal afternoon, ang bigat-bigat ng ulo ko na gusto kong kumain, kaya kong kumain ng, alam mo yun, yung para ako kain after, tapos matutulog. Tapos kaya ako gumawa ng, I shared to na I made, hindi ko na na-maintain yung community page ko, yung, diba, doktora. So, yung doc, tapos _aura. Para doon na yung mga mails. Halaka, yung inbox ko din sumasabog. Ang memorable naman doon yung isang PhilAm na nanghihingi ng tulong kung pwede kong hanapin yung mom niya. Hanggang ngayon, tinatry ko pa din. Ay, kapag may quiet times ako or may extra time, if there is, talagang tinatry kong mag-search. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya nahahanap. Well, of course, nandyan si Kapuso mo, Jessica. So, pero ibang level eh. Ibang level. Parang hindi niya alam kung anong ginawa dun sa mom Grabe niya. naman. Kasi parang battered wife yung mom niya. So, hindi niya alam kung ano nang nangyari sa mom. Parang ganun. Do you have pictures po? May picture May po picture kayo? po ba ng kayo? ma'am? Kasi minsan may ganyan rin sila. Ay, titingnan ko kasi parang ano pa siya, 5 or 6 years ago. I'll try to retrieve, tapos isi-send ko. Sige, send niyo po. O baka ito na yung channel na matutulungan na Try po natin. Nakahanap natin, po sila magnanakaw. Ang saya talaga. yan ho kasi mga tao dito, mahilig humang ambush sa akin pag ganyan. Yung tipo na May ambush reading. alas 8 alas 9 ng umaga, may papadala ng picture sa akin para magpabasa. Ang sakit sa Sige. bangs.
Kasi ganyan po style namin. Kumbaga parang kahit ako, may nakasense na ako. Minsan kukontakin ko si Sam to ano lang, parang, okay, Validate. oo, parang validation lang na, okay, pareho kami. Yung ganon, kasi parang ang hirap eh. Okay, sorry. Let me understand. Si Sam, kaya siya sinisenda ng picture kasi may nababasa siya dun sa tao. Yeah. Sa picture. Oh, okay, Parang okay. constant po yun for psychics. Hindi lahat. Pero nakikita namin yung parang intuition. Ay, wow. Ngayon may makukonsult na ako for validation. I love Yun, it. for validation po. Validation. Yung intuition po. Mentor ko yung dalawang yan eh. Oo. Kasi minsan ganun din si Pumapasok Sam. lang. Minsan si Sam mag-send ng picture sa GC namin na, patingin naman kung may maano kayo. Yung ganun. So, nagtutulungan kami para lang, ang hirap Yun din kasi ng po isang, yung sarili mo lang. Yun din kasi po yung maganda dito. Kaya medyo, although nag-read kayo ng 4 sunod-sunod, hindi nyo masyado mararamdaman Ay, hindi. siya. Alam kong may special sa team na to kasi hindi ako na-dream. Yun po yun. Promise. Siguro kasi nga yung energies eh. Sa pagpag na namin yan, Miss Auraness, ayoko nang i-keep yung time mo dahil frontliner ka. Oo nga. and sorry. tumutulong ka sa Oo ibang nga, tao. So, So ayaw namin, Thank you po, ayaw kong thank puyat you. ka bukas. Ang lungkot, ang saya. I hope please let me know again anytime. Pag kayo po, just let us know pag medyo nakalibre ka at meron ka oras. Ayun po, just tell us na lang po kung kailan po kayo Oo. available. Anytime po kami. Okay, love it. Sige po. Thank you. Thank Salamat you po, very much. salamat. Thank you po. Thank you so much. Thank you rin for being a frontliner po. Thank you. Talk to you again soon. Okay po. Bye-bye po. Bye. Thank you, Doc, for taking the time. Given the busy schedule in the front line, she was very generous with her time and her energy to read the people in the chat. Doc Auraness is one of our frontliners, spending most of her days in battle with the pandemic. So we are thankful for your time, patience, and of course your advice to us. Doctora is very, very busy, as you can tell. And for those of you who have questions with your ability seeing auras, just send it to us at paranormalsph@gmail.com and we will relay it to Doctora. Alam mo, I don't want it to feel like we are acting as gatekeepers to her, to Doctora, but with all the frontline duties Doctora is doing, I think the least we can do is to screen your questions before we send it to her. But again, if you find ways to get in touch with her directly, that's up to you. We can also, again, if you want to email it to us, we'd gladly send it to her. Screen lang namin kasi baka kalokohan lang sinesend nyo. Grabe no, pero iba rin na experience talaga kung nag-aral ka ng medicine tapos may ganito kang abilities. We would have stretched, honestly, the conversation to 2 more hours, pero busy talaga si Doctora. Here's to hoping that when the pandemic eases, maybe we can ask Doctora to visit us again. If you feel that you have the same abilities as Doc Auraness and you want to share your stories, please feel free to email us at paranormalsph@gmail.com. Magandang malaman kung ano yung nakikita nyo naman. Kasi iba-iba eh, di ba? So, iba ba yung nakikita nyong colors? Iba ba yung meaning? So, may nakikita ba kayong elements na iba rin para sa ibang tao? So, magandang marinig yan. If you want to discuss this further, hop on to our Discord server. We can try to understand Doctora's unique gifts. So, link is in the show notes below. I would like to take this opportunity to thank all the frontliners who are dealing with the pandemic day in and day out. So, sa mga nakikinig dyan, we hope listening to us has helped pass the time, or at least amuse you while you go help save lives. Sa totoo lang, hindi ko ma-imagine kung ano yung pinagdadaanan niyo. Being frontliners, being there. Araw-araw papasok ka na iisipin mo, pwede akong magka-COVID, pwede ko mapasa sa pamilya ko. So, talagang saludo kami sa inyo. So, maraming salamat sa inyo lahat. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have the time, please again rate and review our show on whatever podcast platform you follow. To our listeners, thank you for listening and please stay safe.